Thanks for having me again this year. Па- I'm looking forward to present to everyone who joined today. Спасибо всем еще раз за то, что снова меня позвали в этом году. С радостью с вами поделюсь своей презентацией. Before I start, I apologize in advance. It's a bit stormy here in Ireland, so if the connection drop anytime, don't worry, I'll try to jump back in as soon as possible. Сразу хочу на будущее извиниться. У нас погода в Ирландии на данный момент категорически плохая, и поэтому, если меня вдруг выкинет, не беспокойтесь, я заново перезайду. You can put the next slide on, so I can introduce myself a bit more. Да. Пожалуйста, следующий слайд, и я представлю самого себя. Start just like to introduce myself a bit more for you today. Еще раз представлюсь для вас сегодня. So mainly I've done about the last sort of 12 years, mostly in professional rugby. Последних 12 лет я работаю в профессиональном регби. And I'm French from Paris, but I've been lucky enough to travel many countries for my career so far. Родился я в Париже, во Франции, но я путешествовал, соответственно, по всем странам мира. I studied sports science in Montpellier University, which is a really nice, lovely south of France city. Я изучал спортивную науку в Монпелье, в прекрасном городе на юге Франции. And I finished studying. I did my master thesis over in Australia in Victoria University. И заканчивал я свое обучение в университете в Австралии, где я и писал свою выпускную квалификационную работу. And that led me to spend 6 seasons in the Southern Hemisphere, in Australia and New Zealand, in the rugby league competition. После этого я провел 6 лет в южной части нашей планеты, работая с регби в Новой Зеландии и в Австралии. And eventually I came back to Europe in France for a bit, and then I spent about almost 3 years in Russia, where I had the chance to meet Alex and everyone else here. После этого я вернулся во Францию, где поработал чуть-чуть там, и после этого работал 3 года в России, где у меня был шанс встретиться со мной, к примеру. Очень приятно. And currently, I'm looking after the rugby sevens over in Ireland for about a year and a half now, and that's where I'm doing the call from. На данный момент 1,5 последних года я работаю тренером в сборной Ирландии по регби-7, откуда я как раз сейчас вам и звоню. Today, rather than do something very specific as a talk, I offer to just share a little bit of my experience. Сегодня у нас определенная тема нашего с вами занятия. Я попытаюсь с вами поделиться своим опытом как раз из профессионального спорта. And reflecting back, I've picked 10 things that I've learned along the way that I think are really important. И в качестве, опять же, нашей презентации я попытаюсь порефлексировать на тему 10-12 уроков, которые я получил из профессионального спорта. I think we can take questions anytime. Like we'll save some time at the end anyway, but if anyone has any question at any stage, I think, Alex, you can just take the question and we can discuss stuff as we go. Yep, definitely. Ребят, можно задавать вопрос в любой момент. Вы можете его либо задавать, либо писать в чате. И мы совершенно спокойно остановимся, ответим на данный вопрос и продолжим дальше наше обсуждение и презентацию. Всем, да, понятный формат вопросов? So to start with, first lesson I want to share with you today is if you're involved in strength and conditioning or athletic performance, it's above all a people business. Урок номер 1, который я получил из своей карьеры, если вы работаете тренером по подготовке в профессиональной команде, помните, что это прежде всего о людях. When I first started, I felt I was really good with all the science aspect of things, all the sort of knowledge that I had from university training. Как только я начал свой путь, мне казалось, что я очень хорошо знаю всю научную составляющую часть процесса того, как быть тренером по физподготовке, знал все упражнения и прочее. But it took me long to actually understand that for any of this to matter, I had to make really high quality connection with people around me first.
Но мне заняло достаточно большое количество времени для того, чтобы понять, что для того, чтобы использовать те знания, нужно прежде всего выстроить хорошие отношения с игроками и с остальными людьми. And I think it's quite common for us when you've been study for years, things like biomechanics or physiology, and then you come to athletes, and some stuff are just obvious to you, and you feel like they should just be understanding what you're talking about, but it's a И matter опять of же, это распространенная ошибка большинства людей, которые начинают работать тренером с подготовки, потому что вы учились от 6 до 9 лет физиологию или биомеханику, и когда вдруг начинаете работать с профессиональными спортсменами, вам кажется, что они и так должны все это дело знать. But the truth is, unfortunately, if you have 30 players or 30 athletes in front of you, you probably need 30 different strategy to get your message across. Но проблема в том, что как только перед вами начинают выстраиваться 30 профессиональных спортсменов, у вас появляется 30 различных способов донести эту информацию до каждого из них. And in my opinion, there is a few things you need to be able to do to be a good coach, and that's independent of your knowledge or how much science understanding you have. И поэтому вдруг мы начинаем понимать, что есть ряд принципов, которые делают вас хорошим тренером, вне зависимости от того, насколько вы опытны или насколько много вы знаете про науку. The first one, I usually call it like not teaching birds how to fly. Первый принцип, я его называю, не обучайте птиц тому, как летать. And by this I mean you have to respect, especially if you're in professional sports environment, that people you're talking to are more gifted probably than you are, and they're already able to do way more things physically than you possibly can just through genetics or previous training. И прежде всего я имею в виду, в особенности, когда мы говорим про профессиональных спортсменов, скорее всего, эти люди напротив вас, которых вы тренируете, намного более одаренные и талантливые с физической точки зрения, чем вы. И, скорее всего, они могут делать намного больше упражнений за счет своей физики, чем вы, благодаря генетике и развитию организма. And the more athletes you get to work with, the more you understand there is no one way to squat or there is no one way to run fast. And you have to respect the fact that people don't have to fit a certain box. И чем больше вы работаете с этими спортсменами, тем больше вы понимаете, что есть больше, чем один единственный правильный путь, как приседать со штангой, к примеру, или как быстро бежать. И поэтому, чем больше этих профессиональных спортсменов, тем больше различных подходов к ним можно использовать. And to create a good quality relationship with that athlete, it's very important to not overcoach. So it's not about trying to make people run or move the way you think is right. It's about making them move or run in a way that's natural to them and keep them healthy. И опять же, для того, чтобы выстроить вот эти вот хорошие доверительные отношения с игроком, вам требуется его не перетренировать. То есть вы должны давать ему возможность заниматься в зале или бегать не в том виде, в котором вам кажется, он должен бегать, а в том, в котором он будет проявлять свои сильные качества и будет оставаться при этом здоровым. So might be people that we see squatting and their knees position or ankle angle or nothing looks like what we've learned is right on the books. But if it allows them to be strong and they're not getting injured, there is no need to try to modify that. Поэтому вдруг вы, скорее всего, будете видеть спортсмена, у которого неправильный угол, колено или лодыжки, или еще чего-нибудь, не то, что мы видели обычно в книжках. Но если тот путь, благодаря которому он достигает своих результатов, при этом не получает травм, работает, оставьте этот путь. Second big thing is even though they're athletes, we have to respect the fact that they're first people. So even if you talk to very high-level players, football players or rugby players, don't forget they're first and foremost people just like you are. Второй важный принцип. Никогда не забывайте, что профессиональные спортсмены, несмотря на то, что профессиональные спортсмены, они прежде всего люди. И это очень хорошо проявляется на уровне самых топов среди футболистов или регбистов, даже несмотря на то, что они модели с точки зрения спортсменов, они прежде всего люди. And what it means is
we need to understand what drives them outside of the sport. What kind of people they are, what their family situation, what might be upsetting for them, what might be motivating them, and that's what we can use to help them get better as sportsmen. Это прежде всего означает то, что вам нужно их узнать еще и как людей. Что помимо спорта их заставляет двигаться дальше, что у них происходит в семье, какие вещи их расстраивают, какие, наоборот, радуют. And we've got to be careful, especially when we get to professional level, to not look at them as, oh, you're getting paid a lot of money to just do the sport and you should be able to keep training all the time, or you should always be in good mood because you have a dream job, or you have to understand there are people as well. They have all the kind of emotion. They might be as well tired, unmotivated, pissed off. And you've got to take that into account as well when you plan your training and you address to them. И к ним, опять же, нельзя относиться с точки зрения, что типа вот вы профессиональные спортсмены, вы получаете тучу денег, поэтому вы должны всегда тренироваться большую часть своего дня. Нет, вы должны знать этих людей, вы должны понимать, что делает их счастливыми, а что делает несчастливыми, и подстраиваться под них, потому что они прежде всего люди. A good coach as well have to serve a purpose as bigger than himself. Также тренер должен служить некие цели, которые больше, чем сам тренер. When you get into that like professional sports environment, there is a lot of big egos from players, from coaches you're working with, and if you as well always feel the need to prove yourself as a professional, it can be really overwhelming. So you have to keep in mind what is the goal for the team and not just you personally. Опять же, к примеру, работая тренером по подготовке в большом клубе, вы встречаете большинство других людей, и медиков, и тренеров, и спортсменов, и у вас начинает складываться мнение, что вы должны проявлять себя на этой самой работе, доказывать, что вы правы. Но помните, что у вашей команды есть единые цели, которым вы должны служить, не пытаться проявить себя больше всего, а именно достигать цели. And finally, I would definitely recommend you study archetypes. Which mean different people will have different way of thinking. A good example would be some people are a lot about being perfectionist. They need perfection everywhere. Some other people are more creative, and you have to sort of be able to profile people you're working with to make sure you get a good level of understanding, especially relationship between strength and conditioning coach and head coach or manager. Опять же, и еще один важный совет: вы должны изучить архетипы людей, потому что существует много различных типов людей, с которыми вы будете работать. Например, те же самые перфекционисты, у которых все должно быть абсолютно идеально, или другие, более с креативным подходом люди. И вам нужно изучить и запрофилировать этих людей, с которыми вы работаете, для того, чтобы достигать наибольшего результата. К примеру, это чаще всего сказывается в отношениях между тренером по физподготовке и главным тренером. And the huge aspect, finally, is to make sure you create the proper environment for your training session. That's a huge mistake we often make is we feel, okay, I'm a good coach, I'm in a good team, or whatever it is, and just me providing a good quality training on paper is going to make people better. But what is the environment is actually extremely important. Также еще очень важное замечание, что вы должны уметь создать требующуюся окружающую среду для своих тренировок. На бумаге, возможно, ваша тренировочная подготовка очень хороша, потому что вы хороший тренер по физподготовке, вы знаете, какие давать упражнения и так далее. Но это не включает в себя окружающую среду, которая будет способствовать развитию. Some key aspect for me is in your training environment, you need to have freedom. You need to give responsibility to people you're training. You cannot always be the one telling them exactly what to do. They need to have some choice and some feeling of control. И с точки зрения этой окружающей среды у нее есть ряд характеристик, которые, к примеру, я пытаюсь добавлять всегда в свой тренировочный процесс. Первая характеристика – это свобода. Вы должны давать возможность людям брать на себя ответственность и создавать, выполнять те или иные упражнения или подходить к тренировкам с некой долей свободы. And this goes throughout a continuum, of course. If you're dealing with younger athletes or school athletes, you might need to be more in control of things. So the ratio between what you dictate and what you leave up to the players or athlete might be 90% you are in control, 10% they're in control. But Конечно, as you move, yeah. Конечно, тут есть различные ограничители.
в зависимости от уровня спортсмена. К примеру, если вы работаете с игроком молодежной команды или с только что подписавшим профессиональный контракт спортсменом или с спортсменом-новичком, скорее всего, 90% вы будете находиться во власти тренировочного процесса, и 10% лишь он. And as you move on the other side of that scale, if you're involved in professional sports with more experienced athlete, that ratio is much more balanced. So you need to make sure you give the opportunity for people to drive their own training as well. So even though you're here and you're shaping the training content, you need to leave a lot of choice and option here for people to be able to do what they feel is right for themselves. И, соответственно, в рамках данных действий, как только вы начинаете работать с профессиональным спортсменом, у которого уже намного больше опыта в работе в профессиональных командах, вот это вот соотношение свободы и того, что он обязан выполнять, потому что вы ему так сказали, начинает меняться и становится более сбалансированным. Да, вы ему даете понять, что вы здесь тренер по физподготовке, который направляет его, но большую часть работы, к примеру, он может проводить сам. And as well, maybe when you start in the job, or at least when I was younger, I thought, it's all about hard training. So meaning it's all about being very serious, just about trying to always do more, and that's so you get better. But in truth, with more experience, you get the best results when you have some fun and you have a social aspect, and people have to be happy to come every morning to train at your facility. Опять же, когда я только начинал свою карьеру, мне казалось, что быть тренером по физподготовке — это означает, что быть постоянно серьезным, работать чуть больше, постоянно тренироваться, и тогда будут лучшие результаты. Сейчас я понимаю, что у меня должна быть атмосфера, в которой люди получают удовольствие, приходят с улыбками на тренировку и готовы выполнять в хорошем настроении те задания, которые я даю. And to sum that up, I think to be a good coach here, it's to be able to always balance energies around. So especially if you're in a professional sports environment, if you get people coming to your gym setup and they're coming from the pitch, you have to be able to pick up on energy. If they had a good session and they're overexcited, you might need to be a bit more authoritative. On the other side, if they had a bad session and they come and they're quite, sad or in poor level of energy, then you have to be able to make some fun stuff as a warm-up or to bring that energy back. Опять же, вы должны уметь сбалансировать ту энергию, которую люди несут с другой тренировки, к примеру. Если вы только что там занимались на поле, и тренировка прошла замечательно, и все приходят в восторженном настроении, не очень собранные, вы должны, безусловно, отнестись серьезно к этому. При этом, если, к примеру, тренировка прошла плохо, и все в расстроенных чувствах, вы должны взять и в какой-нибудь разминке, к примеру, добавить что-нибудь веселое, чтобы приподнять их настроение. Yeah, we can go to the next slide. Да, можем переключать этот слайд. Second huge lesson for me is you absolutely need to know your sport. Второй And очень важный урок, который я вынес в своей карьере, называется «Вы обязаны знать свой вид спорта». sometimes, especially if you played the sport before, you feel like you don't have to do that sort of research work because whatever, I've been playing football for 10 years, so I know what football is. But this is a wrong approach. В особенности это сказывается с людьми, которые до этого занимались теми или иными видами спорта. К примеру, люди, которые играли в футбол на протяжении последних 10 лет жизни, говорят: я не буду профилировать свой вид спорта, потому что я и так знаю, что там происходит, я в него играл 10 лет. Но это неправильный подход. Because when it comes to try to translate what the sport is in terms of strength and conditioning, you need to go back to the research, any paper published on your sport, any data you can put your hands on to understand your sport better. You need to do that groundwork before you even put a plan together. Поэтому прежде чем начинать вообще работать тренером по физподготовке в том или ином виде спорта, вам нужно нанести все на бумагу, прочитать любое попавшееся исследование по вашему виду спорта, найти любые куски данных, которые есть, проделать вот эту вот домашку для того, чтобы потом можно было сесть и сделать нормальный план. And then doing that work well just allows you to bring a model forward. So rather than being just a strength and conditioning coach who only think about muscle size or strength or fitness level, you can actually translate in terms of specific demands for your sport.
Опять же, такая домашняя работа позволяет нам определить специфические требования нашего вида спорта, а не задумываться только как тренер по физподготовке, к примеру, о аэробной энергетической системе или размере мышц. And this is extremely important in terms of good communication with the head coach or the sports coach, because some of those people, they don't really have any understanding of physiology or biomechanics. Or so if you only can talk to them in a language that's very specific to strength and conditioning, you're going to lose that connection. So you need to be able to talk them in a language that relate to the sport. Опять же, это очень важно даже с точки зрения налаживания правильных связей с вашим главным тренером, к примеру, или с тренерами именно по виду спорта, потому что чаще всего, когда вы разговариваете с ними, они вряд ли чего-то знают про физиологию или биомеханику, если вы будете рассказывать только исходя из тех терминов, которые у вас есть. С точки зрения физической подготовки, скорее всего, вот эта вот связь между вами и другими тренерами будет потеряна. On the screen here, you have an example of a simple model I have in place now with rugby sevens. На экране вы сейчас видите простенькую модель, которую я сейчас использую в регби 7. And you can see, for instance, I know from my background playing the sport, but from the research I've done that, let's say, for instance, collision is a huge aspect of the sport. Should we ask them if they know what rugby is? Yeah, for sure. Yeah, if you don't, I'm not too sure what the population listening is exactly doing at the moment. So yeah, definitely a good question. Да. Дамы и господа, вы видели когда-нибудь регби? Слышали что-нибудь про этот вид спорта, кроме фразы «это как американский футбол»? Да. So we have one yes. That's good. And anyway, it's not a talk to teach you anything about rugby. It's just so you can get this thinking, and then you can apply it to whatever is your current situation. Смотрите, мы сейчас ни в коем случае не пытаемся вас обучить регби, просто показать, как работает данная система составления плана. Просто вот как работает мозг для того, чтобы, соответственно, чего-то объяснить. Yep, good. Yeah, they know. Perfect. So just a simple example here to go back to that situation is, even though through research or my knowledge, I know that for rugby, I'm going to need to have strong lower body. I'm going to need to have a really good amount of power and things like anaerobic speed that are very specific to our strength and conditioning domain. I'm able to relate that in rugby specific terms, such as collision dominance or game time or game speed. Смотрите, с точки зрения, к примеру, физиологии, мы прекрасно понимаем, что для вида спорта регби нам требуется сильная нижняя часть туловища, нам требуется высокая мощность, нам требуется сильные анаэробные возможности нашего спортсмена. И с точки зрения игровых качеств, это у нас превращается в слово доминирование в столкновениях. It's once again very important to do that groundwork research. So as well, later on, you can design all of your training session by reminding yourself what goal you're going after. So myself, I know every single gym session or pitch session that I'm designing, I'm thinking in terms of, okay, what is the collision dominance component of that session? What is the game speed component of that session, game time component, and so on? So it always keeps me on track, making sure I don't do things, because I just saw them on Instagram last night, or because I think they might be interesting, but because they serve one of the real core purpose of my sport. Поэтому каждый раз, когда я проделываю эту домашнюю работу, я прекрасно понимаю, как будет выглядеть в дальнейшем мой тренировочный процесс. К примеру, с точки зрения работы в тренажерном зале, я точно буду знать, какие упражнения будут относиться к тому принципу игры, который мне нужен. К примеру, в данном случае к доминированию в столкновениях, которые есть. Или, к примеру, когда я вдруг начинаю выдумывать или дизайнить свое тренировочное упражнение на поле, я буду знать, какая из частей наших упражнений или работы будет отвечать на скорости игры. Или, к примеру, возможности играть все 100% от игрового времени в течение матча. Именно для этого мне и нужно проделывать такую домашнюю работу, а не просто брать какие-то упражнения, которые я вечером перед сном увидел в Инстаграме у какого-нибудь популярного тренера по физподготовке. Yeah, I think we can go to the next slide.
Да, можно, да, следующий слайд. Yeah, just a little bit more breaks between your A little bit more. successional, yeah, between your successional points of view, right? So A bit more time, I'm not, sorry. yeah. So Yeah, I'm sure. not listening to 2 minutes of Sorry. audio. Yeah, Good. that's okay. Third lesson for me is in terms of general philosophy. It's really important to have a holistic approach to things when we are in strength and conditioning. Смотрите, третий урок говорит нам о том, что с точки зрения, к примеру, философии, мы должны подходить к нашей работе с холистической точки зрения. Probably you don't want to be a specialist. Continue. Yeah, you probably don't want to be a specialist. So a big mistake or a big problem that arises in pro sports is to be too focused on what is it that you are doing compared to what other people are doing around you. Возможно, порой также с точки зрения этой общей философии вы не очень хотите быть специалистами, потому что с точки зрения профессионального спорта мы все слишком сильно сфокусированы на том, чтобы соревноваться друг с другом и задаваться вопросами, а что делает там наш сосед или наш соперник. You can't make people better if you don't have a broad understanding of all the different components of what is athletic performance in general. Вы можете сделать ваших спортсменов лучше, если у вас максимально широкое представление о том, что складывается в атлетические результаты вашего спортсмена. Of course, you cannot be a leader in all those different areas with your team. You're probably going to be leader in one, but you have to have some knowledge or some understanding of all the other area to best serve your athletes. Безусловно, вот с точки зрения этой картинки слева, вы не будете лидером или суперспециалистом в каждой из данных направлений работы, но вы будете 100% знать что-то о чем-то для того, чтобы понимать, как это помогает вашему спортсмену расти. So even though you're the strength and conditioning person, if you have some spare time, I would recommend that you read about psychology, about nutrition, rather than just trying to get better and better and better at just a small part of athletic performance. Поэтому, если вы являетесь тренером по физподготовке в профессиональной команде, я вам рекомендую в ваше свободное время почитать что-нибудь, какие-нибудь книги по психологии или, к примеру, по питанию, вместо того, чтобы продолжать дальше гриндить одно единственное, очень узкое направление. Another important thing is, of course, we're after success, but you have to understand where success is coming from, and there is like 4 big components of success in pro sports. Опять же, естественно, мы работаем в профессиональном спорте, и мы хотим достигать определенных результатов, но вы должны понимать, из чего это удача, и результаты складываются. Есть 4 больших компонента, из которых эти результаты складываются. Those first 3 slides are more about like the vision, building the right vision, and the next few slides would be showing more about systems. Вот эти вот первых 3 наших слайда касались видения, того, какое должно быть видение для того, чтобы достигать результатов. Следующие у нас будут слайды касаться систем, которые вы используете для того, чтобы достигать результатов. And those 2 are extremely important. They're the base. Like you need to have the right vision and you need to have the right systems in place. But the next level is, can you do that over and over and over again? That's consistency. И это, безусловно, база. То, что у вас есть некое видение и некие системы, которые вы можете в рамках вашего видения встроить для того, чтобы достигать результатов. Но еще важным ключом будет являться постоянство. То есть можете ли вы продолжать дальше это делать раз за разом на протяжении долгого времени. And even though sometimes you have the right vision, you have the right system in place, and you're consistent with it, it might not bring success, and don't get frustrated. There is a luck component that we need to talk about, and we need to be mindful that this is present in defining success as well. Опять же, в профессиональном спорте может сложиться такая ситуация, что, возможно, у вас идеальные системы, правильное видение, и вы умеете это работать на постоянке с данными вещами, но существует еще удача, из-за которой у вас, соответственно, не приходят результаты. И вы не должны из-за этого очень сильно расстраиваться, потому что удача бывает то влево, то вправо. Yeah, we can go to next slide. Lesson number 4 today is, even though we want to make people better, stronger, faster, and develop them, first of all, do no harm. Don't precipitate injury in people. 4-й урок, очень важный урок.
Да, мы прекрасно понимаем, что вы хотите сделать ваших спортсменов быстрее, ловчее, сильнее, больше, но прежде всего вы не должны подставить их под травму. Вы не должны совершить что-то плохое с ним, нести им вред. And for me, it means for each method you have in place, you need an associated way of monitoring if the loading is right. Поэтому для каждого из методов здесь перечисленных у вас должна быть некая система, которая отслеживает тренировочную нагрузку, чтобы понять, правильная ли нагрузка. We can have the best program on paper. We might have a feeling that it's too much or not enough, but you still need some objective data to back that up to make sure you're not gonna injure people trying to make them better. Возможно, опять же, на бумаге ваша тренировочная программа выглядит идеальной, вы в ней полностью уверены, но у вас все еще должен быть некий объективный показатель, некий тест, который будет, опять же, рассказывать вам, не получит ли игрок травму в ближайшее время. And here, the base of that pyramid for me is to make sure you know in detail how much you're giving to people to do. So if you have access to more money because you're in professional sports, you might have use of things like GPS. But if you have less money or less resources, we're going to talk about other variations. Опять же, в основе этой пирамиды является вопрос, какую тренировочную нагрузку вы даете своим спортсменам. Если вы работаете в профессиональном спорте и в вашем клубе есть деньги, соответственно, вы можете пользоваться такими вещами, как, к примеру, методы GPS. Но если у вас недостаточно денег, у нас есть другие системы, которые позволяют посчитать нагрузку. Nowadays, it's very likely you at least have a couple players or couple athletes that are wearing a watch like Garmin or heart rate monitoring watch. Even if you just go from their data to start with, it's better than nothing. Да. К примеру, по-любому вы видели игроков, которые носят какие-нибудь умные часы и так далее. И даже если единственные данные, которые у вас есть, это данные с часов ваших игроков, это уже что-то, с чего можно начинать. And if you don't have access to much technology and you're trying to condition people, it's better off going from old classic methods where you can for sure know how many meters and what speed they're running at, because it's a precise method rather than trying to get conditioning through games and have no idea of what people actually are doing. Again, Pierre. So sorry, if you don't have money. If you don't have much resources, so if you don't have any technologies to help you, it's better to use old methods like fartlek training or MIS running, so you actually exactly know the distance and intensities you're prescribing. Instead of conditioning games. Instead of just conditioning through small-sided games, for instance, where you cannot really know for sure how much people are running and how fast. И поэтому, если вдруг у вашего клуба недостаточно денег или недостаточно ресурсов для того, чтобы более точно определять нагрузку, которая дается, лучше использовать старые проверенные методы, в которых вы точно разбираетесь. К примеру, давать упражнения в виде фартлека или различных спринтов, где вы будете знать, какое количество расстояния ваши игроки пробежали, чем давать, к примеру, тренировку через малые игры, где вы вообще не будете понимать, какую нагрузку в итоге дали. Similar in the gym, you need to make sure you have some strategy in the gym to know for sure how much people are doing. Even if it's as simple as tonnage, which is multiplying the load they're using by the number of reps they're doing. И тоже касается не только беговых упражнений, но и работы в тренажерном зале. Она тоже должна быть посчитана с точки зрения нагрузки. Если вы используете даже самую простую систему в виде тоннажа, это умножение веса, которое берет ваш спортсмен на количество повторений, это нормально. If you do have a bit more resources and you can look at velocity-based monitoring, it can be something really interesting, but it's something we can talk more about in the question if anyone has access to those technology later. Если у вас есть чуть больше ресурсов, вы можете использовать другие технологии для того, чтобы наблюдать за нагрузкой в зале. Технологии, основанные на скорости поднятия грифа. Но я думаю, что эти вещи мы можем с вами обсудить в формате вопросов-ответов, если вдруг вам будет интересно. Anyway, no matter
how much resources you have, you can always do some subjective monitoring. Things like weighting people before and after a session to get an idea of their hydration, for instance. Опять же, с точки зрения более простых методов, вы всегда можете использовать некие субъективные методы анализа. К примеру, взять и взвесить игроков до и после тренировки, чтобы посмотреть уровень гидратации этих людей, количество жидкости внутри их организмов. You can always put in place a very simple wellness questionnaire, even if it's a few questions like, hey, do you feel sore today on a scale from 1 to 10, or fatigued are you feeling today from a scale on 1 to 10? Those kind of questions, just making sure you know the impact of your training on the people you are training. Опять же, вы можете использовать простые субъективные опросники, даже такие простые, как, к примеру, взять и выдать в онлайн-форме опросник, насколько вы хорошо сегодня спали по шкале от 1 до 10, или насколько все болит по шкале от 1 до 10, или насколько вы чувствуете себя усталыми по шкале от 1 до 10, чтобы понимать, насколько ваши тренировки влияют на организм ваших спортсменов. And another one, it's to try to always understand, compared to what you've programmed, how people are responding to that sort of loading. And a good one to use is called RP, which is very simply giving a scale from 0 to 10, where players can rate the difficulty of the training after they completed it. Также существует другая система наблюдения за тренировочной нагрузкой, которую вы дали своим спортсменам. Называется она RP или шкала Борга, где все очень просто. Вы спрашиваете после упражнения или после тренировки, насколько сложная она была по шкале от 0 до 10. But the best method for me, and that doesn't require any investment, is actually to look at emotional states. Но с моей точки зрения, существует система, которая не требует никаких финансовых вложений. Это посмотреть на эмоциональное состояние спортсмена. I wrote an article maybe last year, and I'll send the link if people are interested about the impact of emotion on performances. And there's a lot of studies published that show that emotion have a huge impact on potential injuries. Я написал в прошлом году статью, если вы захотите, я отправлю вам ссылку на то, чтобы эту статью прочитать, как раз о влиянии эмоций на тренировочный процесс. And you have that picture on the top right of that screen, and this is a scale I'm using. К примеру, справа наверху вы видите картинку. Это та самая шкала, которую я использую в данной статье и в своей работе. And my one simple question for my athlete in the morning is asking them, how are they feeling? But rather than them just answering good or not good every single time, which doesn't provide a lot of information, they'll just have to select one of those emotions that is the most representative of how they are feeling in the morning. И я просто беру и спрашиваю игрока с утра перед тренировкой, как он себя чувствует, и вместо того, чтобы получать глупый ответ в виде «хорошо» или «плохо», я прошу ткнуть в конкретную эмоцию, которую он чувствует, чтобы выразить словами. Вы увидите здесь, соответственно, перечислены слова. Возбужден, счастлив, чрезвычайно счастлив, спокоен и так далее. Why is that? Because we know that certain emotions are activating, which means they're associated to a lot of hormonal reaction, for instance, that make people more ready for high intensity activities. And some other emotions have the reverse effect. They make people less ready for those type of activities. Опять же, для чего мы это делаем? Потому что мы знаем, что различные эмоции так или иначе либо активируют наш организм для выполнения последующих упражнений, к примеру, высокоинтенсивных, повторяющихся упражнений, или наоборот деактивируют. Исходя из этого, нам нужно узнавать их эмоции. Similar, all those emotions can be ranked between being unpleasant or pleasant. And when they are pleasant, we know that the recovery is going to be faster. Whereas when emotions are unpleasant, we know that recovery might be slowed down or injury might occur more often.
Опять же, помимо того, что различные эмоции помогают активировать или наоборот деактивировать наш тренировочный процесс, мы также их подразделяем на приятные эмоции и неприятные эмоции. Приятные эмоции ведут впоследствии к более быстрому восстановлению после тренировочного процесса, и с неприятными эмоциями ровно наоборот. Just with that very simple view, I can see if, let's say, someone gives me as an answer an emotion that is deactivating and unpleasant, I know that I'm going to have to be very careful with that individual in terms of how much training can do today. К примеру, если ко мне приходит игрок, и он говорит некую свою эмоцию, то, как себя он чувствует, которая деактивирует, и она неприятная, я буду очень осторожно подходить к тому, какие упражнения я ему дам в тренажерном зале сегодня. On the other side, an easy one is someone who has high activation and very pleasant emotions, such as being excited. I know that most likely they're ready for a really good day of training, and I'm going to be able to push them really hard. Или, с другой стороны, если приходит спортсмен, который говорит, что он, к примеру, возбужден, я буду знать, что это приятная эмоция, которая еще ведет к активации, и у меня будет возможность заставить его очень хорошо поработать сегодня. But what it allows me to do as well is to use warm-up strategy or pre-warm-up strategy to try to make people go from one square to another square to be more ready for training. Опять же, узнавание данных эмоций и эмоционального состояния человека позволяет мне подстроить свою программу под то, как будет выглядеть. К примеру, за счет той же самой разминки взять и вызвать у него чуть более хорошие эмоции, подготовить его к дальнейшей работе. For instance, someone might be, let's say, relaxed, which is a positive, pleasant, but deactivating state. And in his warm up, I might throw a little game, a little competition, or some tennis ball activation game to try to make it go from relaxed to excited and be even more ready for that training. К примеру, даже если игрок говорит, что он расслаблен, это положительная эмоция, но при этом деактивирующая эмоция, я могу добавить чего-то в свою разминку. К примеру, игру с теннисным мячом или какое-нибудь соревнование в рамках разминки, для того, чтобы взять и подстегнуть его, чтобы он стал, к примеру, возбужденным, для того, чтобы он лучше впоследствии выполнял тренировочный процесс. And someone who's having a really high activated but unpleasant emotion on the day, like being very nervous or stressed, I know that I need to give them a really intense warm up so they can let go a little bit of that emotion and be more balanced. Да. Или, к примеру, он может прийти с какими-нибудь другими эмоциями, типа нервный или под стрессом. Мы знаем, что эта эмоция все еще активирует людей для выполнения задания, но мне придется добавить тогда что-то другое в рамках своей разминки для того, чтобы вдруг его день стал чуть-чуть получше. Yeah, we can go to the next one. Lesson number five, it's again about system, is to be a good strength and conditioning coach, you need to master the art of planning training loads. Но опять же, пятый урок для того, чтобы стать крутым специалистом по физподготовке в профессиональном спорте, вы должны освоить искусство планирования тренировочной нагрузки. What to do is a pretty simple question to answer. You need to know your sport and you need to have some scientific understanding of things, but most people are pretty good with it. It's the how often, when, how much are the key critical question. Безусловно, для того, чтобы спланировать тренировочную нагрузку, нужно хорошо разбираться в науке и понимать виды спорта, но многие и так достаточно хороши в этих вещах, поэтому нам прежде всего нужно отвечать на более простые вопросы: как, где, сколько и когда. And a key idea that helped me guide my planning, and that's very simple, is you have to understand, looking at your yearly planning or whatever you have in place, what are the high risks periods and the low risk periods during your year. Мне помогает другая небольшая идея, совет, которым я регулярно пользуюсь в рамках того, чтобы выстроить свою тренировочную программу на неделю или на месяц. Я всегда беру и смотрю на свою тренировочную программу на год. Пытаюсь определить, где у меня периоды в тренировочной программе на год с высокими рисками, где с низкими рисками. And by high risk, I mean period where we're going to have a lot of stressors. И под высоким риском я понимаю тот момент, когда в сезоне у нас будет большое количество стресса.
What can be the stressor? Well, first one is competition period of when the competition restart, first game of the year or first game after a long break, or transition from regular season to finals, when there is a new game situation is a big stress factor. И под этими факторами стресса я понимаю, соответственно, игры, соревнования, безусловно, но не просто игры, а, к примеру, первая игра в сезоне, или первая игра после перерыва, или, к примеру, первая игра плей-оффа в финалах после того, как регулярная часть закончилась. Все те вещи, которые могут принести дополнительный стресс. Another one would be condensed schedule. Like if you suddenly have a period in the year where you play multiple time in a row. It happens quite often in European football, for instance. You normally have 1 or 2 games per week. But when the European competitions are in, then suddenly you can go to 3 games per week. Well, that's a high stressor potential situation. Дальше одним из таких стрессовых факторов может быть чрезвычайно загруженное расписание. К примеру, это очень ярко проявляется в европейском футболе, когда мы видим расписание, в котором обычно 1-2 игры в течение недели, и вдруг у нас появляются матчи каких-нибудь европейских первенств, и мы вынуждены играть 3 игры в неделю. Вот это вот и есть тот самый фактор стресса, еще один. Another one is travel load. If you're involved in competition where you have to travel, especially if you have to travel through time zones, that's another big stressor. Опять же, еще большим фактором стресса является нагрузка людей, получаемых после переездов или перелетов. В особенности, если вы в рамках своего сезона чемпионата вынуждены перелетать через временные зоны, это будет большим стрессом. Another one is changing seasons, going from a spring to summer, or worse, going from autumn to winter when the light start diminishing. All those are actual stressor as well on the body. So when seasons are changing is another stressor factor. Да. Еще одним фактором стресса будет изменение сезона. Не игрового сезона, а, соответственно, весны и лета, к примеру, или в особенности с лета на осень или с осени на весну, когда количество солнечного света, к примеру, или температура начинает резко падать. И это будет являться факторами стресса. Those are classic and easy to plan because stable example of stressor, but you have as well dynamic stressor throughout the season, like back-to-back losses or a change in the coaching staff or pressure from media. All those are additional stressor that you might encounter during the season. Can you please repeat? Yeah, sorry. Those that I've described are the most obvious stressor because they are stable and you can plan them, but you have other kind of stressors happening throughout the season. Like if your team lose 3 games in a row, it's going to become very stressful. Or if a coach is sacked, this is going to be another stressor. Those examples. Опять же, то, что я перечислил сейчас, это являются факторами стресса, которые вы можете так или иначе предостеречь и посмотреть расписание или еще что-то. Но существуют еще факторы стресса, которые вы не можете предположить. К примеру, тренер главный будет уволен, или, к примеру, ваша команда вдруг теряет форму и начинает проигрывать 3 матча подряд. Это будут дополнительные стрессовые факторы. And on the other side, you might be able to identify periods in your yearly planning where you have low stressor going on. A good example is pre-season training. Things are stable. You're not traveling. There is no games. That's a good example of a low stressor period, for instance. Также у нас существуют периоды с меньшим количеством стресса и с меньшим количеством риска. К примеру, большое количество домашних матчей, где нам не нужно куда-то переезжать, или стандартное расписание без каких-либо европейских или кубковых матчей. Or a period in the season where you're just having game every week, but no big travel, and you feel like it's middle of the season and your players are in a rhythm of competing. Everything is really standardized during the week and things are repeating. It's kind of low stress period. Опять же, вот этим вот примером меньшего стресса будет являться 1 игра в неделю, когда мы соревнуемся, когда все игроки находятся в ритме этого самого соревнования. Нам не надо никуда ездить на выездные матчи. Тот самый период меньшего стресса. So once we have that understanding of our low stress and high stress periods, we need an understanding in parallel of our high risk and low risk activities at training.
Поэтому как только мы разобрались с нашим годовым расписанием и распределили все на периоды меньшего стресса, большего стресса, мы должны взять и посмотреть, куда мы можем вклинить упражнения меньшего риска и большего риска. What are high risk activity that we're doing will be things that bring more reward, but that we have to do at higher intensities, or things that are new that you're throwing that players have never done before, and now you're going to start doing it. Just wait a second. That is a question from the chat. Yes. So, as a SNC coach, on which stress factors you as a SNC coach have to behave to? So that's a good question. That's where I'm coming at is you need to identify your periods that you cannot really do anything about it. That's just the result of the schedule. And now we're talking about the activities that you are planning. Which one are high risk, low risks? And it's a question of matching. Хороший вопрос. Опять же, с точки зрения, там, к примеру, тех рисков с расписаниями, на которые мы не можем никак повлиять, мы можем только с ними соотнестись, мы реагировать, соответственно, никак не можем просто под них подстраиваться. И вот сейчас как раз говорим про различные возможности включать больший риск, меньший риск в наши периоды, про которые мы говорили, с точки зрения стрессовых факторов. Sorry, continue on. Yeah, sorry. So then those we just talk about are things you cannot really change. No, what you can change is your training activities. Да. So смотрите, вот те вещи, про которые мы сейчас только что обсудили, это те вещи, на которые вы никак не можете повлиять или изменить. То, что вы можете повлиять или изменить, это ваш тренировочный план. And here, once again, you have high risk and low risk one. Good example of high risk activities are practicing maximal speed, especially if you have athletes that are not really used to it. К примеру, с этой точки зрения, в рамках данных периодов вы можете вставлять свои активности или тренировочный процесс с высоким риском или малым риском. К примеру, высокий риск тренировочного процесса является обучение человека спринтам на высокой скорости, в особенности с спортсменами, которые к этому не привыкли. Another high activity risk is doing near maximal strength work or near maximal power work. Другой пример высокорисковой активности – это работа на максимальной или предмаксимальной силе. On the other side, some low risk activity are aerobic work, like longer duration, low intensity, tempo style work, for instance. А примеры, к примеру, меньшего риска упражнений – это темпобег, аэробные упражнения, где вы точно знаете, какую дистанцию люди пробегут и на какой интенсивности. Or more hypertrophy, lower load sort of gym work. Или работа на гипертрофию с меньшим весом. Вот такой тип работы. So anyway, it's just example, but once you can identify your high risk, low risk period, and once you can identify your high risk, low risk activity, the key here is to match them. So make sure that in your high risk periods, you program low risk activities. Да. И после того, как мы разобрались с этими периодами высоких рисков, высокого стресса в течение сезона и с периодами меньшего риска, меньшего стресса, вы можете взять и подобрать свои те упражнения для того, чтобы их взять и совместить. К примеру, в периоды высокого стресса вы должны использовать менее стрессовые упражнения и наоборот, соответственно. And on the other side, use your low risk moment in the season to do your high risk activity. So, if you have a period of, once again, in the season where things are very constant and it's low risk, don't hesitate to do a lot of speed practice, a lot of high intensity work, even though you're in season. That's actually a good opportunity here. Даже в течение сезона вы можете взять и совместить. К примеру, вы играете, когда у вас стресса особо нету, вы побеждаете, все хорошо, это как раз является для вас возможностью встретить, к примеру, работу на максимальной скорости. Используйте эти вещи даже в течение сезона, потому что все получается. But on the other side of this, the last week before the season starts, there is that additional pressure from going back to playing
it becomes a high stress period. So you need to back off those methods. So big mistakes is at the end of preseason. It's not a time to keep pushing. Sometimes it's a time to go to low risk activities and allow players to transition to the season. Опять же, помните, даже за неделю до начала нового сезона, когда нам вот-вот предстоит снова играть, как раз данный период снова становится периодом высокого стресса. Поэтому даже несмотря на то, что у вас был какой-то тренировочный план на работу на максимальную скорость или еще что-нибудь перед началом сезона, последние штрихи лучше использовать все-таки упражнения, которые будут нести меньший риск. Потому что стресса перед началом сезона и так у людей достаточно. There's a question, Pierre. Yeah, sure. How do you deal with jet lag? Good question. Jet lag is a really critical thing when you're faced with it. What we try to do is actually put in place strategies in the couple weeks before we travel to make the jet lag less annoying for our players. Смотрите, про джетлаг хороший вопрос. Проблема всех команд, которые так или иначе путешествуют. И для того, чтобы снизить влияние джетлага на наших игроков за несколько недель до этого перелета, мы будем уже начинать работать по определенной стратегии. So as an example, if we're going to travel east, it's usually a bit easier. But if we're going to travel west, which means we're going to lose sleep, technically in the week before we leave, we try to ask players to go to bed later and later and later to have less of a window to catch up when we travel. К примеру, если мы летим на восток, все не так страшно. Но если мы летим на запад, мы будем понимать, что наши игроки потеряют какое-то время сна. Поэтому где-то за пару недель до этого перелета мы будем просить игроков ложиться позже и позже спать, для того, чтобы они были более привыкшими к этому потерянному времени. And we as well try to work on the flights. So during our flights, we put recommendation for players in terms of when to sleep on the plane, when to not sleep, when to eat, when to not eat, to help their body start being acclimated to the time of the destination. И даже в течение перелета мы оставляем игрокам рекомендации, когда в течение полета спать, когда в течение полета не спать, когда есть, когда не есть, для того, чтобы помочь их организмам саккумулироваться быстрее к тем условиям, которые будут. Yep. Да, ответили на вопрос, Павел? Yeah, I think yes. Okay, I'll let you go to the next slide then. Now I want to talk about testing. I think that's another big one I've learned during the year is when I started. I wanted to do the classic way, so to have big testing periods and then training periods. But now with more experience, I feel like I need to use my training to test and use test as a training. Шестой урок, который я вынес из своей профессиональной карьеры, это тестирование игроков. Раньше, когда я был моложе, я использовал наш классический подход, когда у нас есть большие периоды в течение сезона или до начала сезона для того, чтобы тестировать, а потом у нас есть большие периоды для того, чтобы тренироваться на основе этих тестов. С течением времени я понял, что можно тестирование сделать частью тренировочного процесса. A big problem with classic way of just testing on certain period is how can you be sure the date you selected for testing is going to be a date where all your athletes are going to feel great. Первая большая проблема с классическим подходом к тестированию состоит в вопросе. Вот вы выбрали какую-то дату для проведения тестирования. Насколько вы уверены в том, что все игроки, пришедшие на тестирование в данную конкретную дату, будут чувствовать себя хорошо? If we decide that all of us we're going to do a test on the 30th of January, if one of us has a really poor night, the night before, really little sleep, and cannot test at 100% of his capacity, and you are using those data to inform your training for the next 3 months, that person is not going to get what she needs. К примеру, вы сказали, что тестирование будет проходить 30 января, и этого 30 января какой-нибудь спортсмен, девочка или мальчик, пришли на тренировку и спали чрезвычайно мало,
и вы потом берете результаты этих тестов, которые были не оптимальны, и на основе этих полученных данных вы планируете его или ее тренировочный процесс на 3 месяца вперед, данный спортсмен, спортсменка не получит того, что должны были бы получить. Another big problem with that method is if we do the classic way, we test and then we decide based on those testing what we do for, let's say, 3 months, and then we're going to retest. During those 3 months, how do you know for sure that people are actually progressing? Because you're not going to check until another 3 months. So how are you making sure you're not losing time? Дальше следующая большая проблема с этим классическим методом тестирования. Вот вы получили результаты тестов, вы написали тренировочную программу на 3 месяца вперед, следующее тестирование через 3 месяца. Как вы поймете, что на самом деле ваша программа им подходит? Что на протяжении этих 3 месяцев они реально что-то получают, становятся лучше, больше, быстрее, сильнее. А если программа была неправильная, вы об этом узнаете только через 3 месяца. То есть, по сути, вы теряете время. And the third big problem is often when we do those tests, we test everything over 2 days, or we are going to do strength testing, and then we do speed testing, and then we're going to do some aerobic testing or whatever. We do all sorts of testing. But Yeah. are we using all those tests to inform training? Can we start working on all those different factors at the same time? И еще одна большая проблема стоит в том, что мы в эти парочку дней тестирования перед началом сезона, к примеру, или предсезонки тестируем абсолютно все. Максимальную силу, максимальную скорость, аэробную скорость, выносливость и так далее. Вот мы все это дело тестируем, пишем наш план работы. Уверены ли мы, что мы сможем абсолютно над всем этим работать после такого тестирования прямо сейчас, в какой-то определенный момент в сезоне или перед сезоном? So instead of that approach, and you have it here on the screen, I gave you my gym example. I try to test continuously and make sure that each test inform what someone is going to do next, and they're only progressing one test after one test. Вместо использования вот этого вот классического подхода к тестированию, я использую свой собственный подход. Здесь вот на экране, к примеру, вы можете видеть пример моей работы в тренажерном зале, где, по сути, каждое упражнение является тестом к будущему упражнению, которое будет, для того, чтобы посмотреть, что у людей получается, что не получается, могут ли они переходить дальше. And where I start is once again decided by my analysis of the need of my sport, what we talked earlier. Естественно, я начинаю все эти упражнения начинаются с анализа моего вида спорта, то, о чем мы говорили как раз заранее. So in my example, maximal strength is very important for rugby. So the first test I'm going to do is a maximal isometric pull. And that's what's going to help me start my program. Поэтому в этом примере мы выяснили, что максимальная сила чрезвычайно нужна в моем виде спорта, поэтому я начинаю с тестирования максимального изометрической тяги, которая есть. So then straight away, as you see, I have some threshold from my own studies and experience working with players that is set for if people can pull 40 Newton per kilogram of body weight or not, but this would be different depending on your population and your sport. Дальше, как вы видите, под данным красным квадратом Level 1 у меня есть мои собственные целеуказания, которые я выработал, исходя из своего опыта работы в спорте. К примеру, я прекрасно понимаю, что если человек может тянуть 40 ньютонов на килограмм своего веса, для меня это будет подходить. В различных видах спорта с другой популяцией, с другим уровнем профессионализма, скорее всего, будут отличаться данные. But anyway, the main idea, because it would be different for any sport or any of your situation, is okay, what is the most fundamental ability in my sport? Max strength. I'm testing this. If this is good enough, then I can progress people to what's next. And for me, it's power work. If not, if they're not meeting those standards, I can really work really hard on their maximal strength. And I keep testing this every 2 weeks. Опять же, для чего мне все это надо? К примеру, я, опять же, на своем собственном примере с регби знаю, что максимальная сила для меня чрезвычайно важна. Если вдруг люди на этом тестировании показывают, что они могут
пожать те самые результаты, которые мне нужны, тянуть те самые результаты, которые мне нужны, мы переходим к следующему упражнению. А если они не справляются, то мы можем очень хорошо сфокусироваться на работе на максимальную силу. Естественно, вы должны отталкиваться в своих упражнениях от требований вашего вида спорта. And I can keep progressing that way all the time. So then if people are good enough to progress to power, I'm doing a counter movement jump test, get their maximal power. And this will tell me if they are ready to go to something called transfer work, or if they need more power work. And I keep progressing them one step after one step. И как вы видите, каждые 2 недели вот это вот тестирование позволяет мне ответить на вопрос, может ли человек прогрессировать, спортсмен, на следующий уровень. К примеру, если я вдруг удовлетворен его показателем мощности, я его заставляю сдать мне тест с прыжком с противоходом, и тогда мы можем переходить больше к скоростной работе, или же он будет продолжать дальше работать над мощностью. By having such system, and I'm not going to take you in detail through all the different aspects of it because this is rugby related, so it might not apply to you, but the thinking should apply. Yeah. One of the main strengths of this method is at any time, I can assess where they're at and I can decide which training to give them. I don't need to wait for 3 months. I can make sure people are progressing at their own pace all throughout the training protocol. Yeah. Опять же, мы не будем углубляться слишком сильно в детали данного конкретного примера, потому что это все-таки по поводу регби. У вашего вида спорта, скорее всего, совсем другие требования, но прелесть всего данного метода, в отличие от классического метода тренировки, составляет в том, что я могу в каждый момент времени четко сказать, где находится мой спортсмен с точки зрения своего физического развития, и могу скорректировать его работу в зале или на поле, исходя из этого, а не ждать 3 месяца до следующего тестирования. How to build this for you? It's quite simple. You need to go from what's most fundamental as a physical quality in your sport to what is the most specific quality for your sport. And you build a continuum and you decide of the associated test for each step. Нет. Опять же, это очень легко сделать в любом виде спорта. Вы просто задумываетесь о тех вещах, что является самым фундаментальным физическим навыком в вашем виде спорта и какой навык будет являться самым специфическим в виде спорта. И вы начинаете проделывать путь от этого самого фундаментального, от этой основы к этой специфике, придумывая тесты на каждом из данных этапов. От простого к сложному. And rather than having a big testing day, those tests you select, you make sure they are exercise that people are doing in their session anyway. Да. И опять же, вместо того, чтобы иметь какое-то конкретное тестирование, сделайте так, чтобы вот данные тесты, про которые мы сейчас говорим, были упражнением, которые люди непосредственно выполняют, к примеру, в зале. Example is for me in that early block that I'm talking about here. Every Tuesday in the session, we will do those jumps anyway. And I'm recording data every Tuesday, and straight away I can know if people are able to continue progressing or if they should focus on something different. К примеру, с точки зрения тех же самых прыжков, про которые мы говорили, мои спортсмены в любом случае каждый вторник в тренажерном зале прыгают. И я записываю каждый вторник эти данные. И опять же, посмотрев на их результаты и на то, что они это выполняют не в формате теста, а в формате просто упражнения, я могу решить, могут они дальше прогрессировать по данной системе подготовки или не могут. So I never have to make a decision based on just one series of tests. I have tests weekly, and I have a lot of data to inform if I feel like people need to go a different path in my training. Поэтому, опять же, мне не нужно выстраивать свою систему подготовки, исходя из того, что у меня какие-то тесты были 3 месяца назад, потому что, по сути, я получаю данные каждую неделю и могу их скорректировать. Yeah, we can go to next, if that makes sense for everyone. Another big one here that I think is very, it's something you can go and apply straight away. So it's very field-based advice. Yep. Finish the sentence, please. Yeah. Is when we design conditioning for people, we have to profile them first. Don't give the same conditioning to everyone without a proper profiling.
Опять же, 7-й урок, который и так, я думаю, логичен и понятен абсолютно всем, но когда вы даете какую-то координационную работу, вы должны ее давать не просто так для всех, а исходя из профилирования ваших спортсменов. The easiest way to break people, to create injuries, and to not have people to progress is by giving them as conditioning something that goes against their natural physiology. Опять же, самым простым путем для того, чтобы травмировать ваших игроков и сделать так, чтобы они ненавидели ваши упражнения, это давать им координационную работу, которая не соответствует физиологии их организмов. And here there is a Canadian researcher. His name is Gareth Sanford. I will send his name. I'll put in a message at the end of the chat. That has done a lot of great work to help us understand how to condition people better. И, к примеру, вот данная вещь взята из работы одного канадского тренера по физподготовке. Его зовут Гаррет Сэнфорд. Пьер пришлет его имя в чат в конце данного упражнения, данной лекции. И данный человек сделал очень много для понимания того, как работать над кондиционированием. The idea here is we have mainly three types of athletes based on what kind of muscle fiber they have mostly. Идея его чрезвычайно проста. Он делит спортсменов, по сути, на 3 группы, исходя из того, какие мышечные волокна преобладают в данном спортсмене. You will have fast twitch athletes, which are very fast, very powerful, but not very endurant and tend to fatigue quickly. К примеру, у вас есть первая группа спортсменов, спортсмены с ярко выраженными быстрыми мышечными волокнами, те, которые хорошо проделывают работу на мощность, но при этом очень быстро устают. Then you'll have on the other side of that continuum, you'll have endurance athletes that are mostly low twitch. They'll be very good at aerobic activities. They can go for really long, but they won't be very fast or very strong or very powerful. С другой стороны спектра есть люди, у которых преобладают, соответственно, медленные мышечные волокна. Скорее всего, это будут люди, которые очень хорошо умеют выдерживать длительные нагрузки, но при этом они не будут самыми быстрыми, самыми мощными, самыми сильными. And you have question. How do you determine the type of fibers? So we're gonna discuss this straight now. Да, Like I'm just да, finishing да, introducing Павел, and сейчас ответим на этот вопрос, это непосредственно часть данного слайда. Yep, continue. yeah, sorry. And in the middle, you have hybrid sort of athlete, which are able to do everything. They're quite powerful. They can get to decent speed. They can be endurant at the same time. They're not the best at anything, but they're pretty good. They're in the middle. They have a good balance of fast and slow И вот twitch. где-то посередине, соответственно, есть сбалансированные спортсмены, которые не так быстро устают, которые могут выполнять достаточное количество работы, которые все еще мощные и быстрые. Возможно, они не самые лучшие в данных аспектах, но при этом они могут сделать все. So to go back to the question, and what's interesting is how can we find who is who in our playing group? И вот, возвращаясь как раз к вашему вопросу, как же мы можем определить, кто есть кто? And you can do that very simply just through putting in place 2 tests. Да. Мы это можем сделать очень легко и просто, используя всего 2 теста. We need a test for what is called their maximal aerobic speed, which is the speed at which they can achieve the highest percentage of their VO2 max and still hold that pace. Прежде всего, нам нужен тест на максимальную аэробную скорость. Какой-нибудь тест, который покажет нам максимальный объем легких. A really good one is to get your player or athlete to go through a 6-minute continuous running test, or even better, easier to set up, do a 1.5 kilometer or 2 kilometer time trial. 2 kilometer is even better in my opinion. Time trial, what do you mean? Just running, right? Yeah, just 2 kilometer full time. Yeah. Like as fast as you can. Одним из самых простых тестов – это дать возможность людям бежать 6 минут, просто продолжительно, или 1,5-2 километра. So you're not using bronc anymore, right, for that? No, not for that test, no. Not for that test, okay.
So let's say you've got your players to run that 2 kilometer. You just have to divide the time it took them by the distance, and this will give you their maximal aerobic speed. Опять же, все очень легко. Вы берете этих 2 километра, которые люди пробежали, делите на время, соответственно, делите расстояние на время, и у вас получается максимальная аэробная скорость. Once you've got that low, let's say that's a ceiling of what we're testing. Sorry, that's the floor. For the ceiling, you need to get some idea of their maximal sprinting speed. So the best and simplest way is just to do a 40 or a 50-meter sprint and get the time. Опять же, получив аэробную скорость, вот это вот пол нашего тестирования, по сути, вы должны узнать и верхнюю границу, потолок. То есть вы хотите узнать скорость спринта, максимальную скорость, которая есть у вашего спортсмена. Для этого даете спринт на 40 или 50 метров. Then you can convert that speed they got in their 2-kilometer test and the speed they get in their sprint in meters per second or in kilometer per hour. После этого вы смотрите на оба теста, вы превращаете их в единую систему координат, то есть либо в километрах в час, либо в метрах в секунду, главное, чтобы они были одинаковые. And what it's going to give us is that space between their maximal aerobic speed and their maximal sprinting speed is going to be called the anaerobic speed reserve. That's what you have in red in that little example. Да. После того, как вы берете, вычитаете одно из другого, у вас появляется, соответственно, вот эта вот разница, которая называется анаэробный резерв. And this anaerobic speed reserve is going to be telling us in which category your athlete is. И вот размер, соответственно, этого анаэробного резерва, анаэробной скорости, да, и будет говорить, какой тип мышц у вашего спортсмена, к какой группе из них он относится. Our first step is identifying who is fast and who is not. So once again, when you look at your population, it's not about comparing to something in general. It's just ranking people in your training, in your categories. So for us in rugby sevens, nobody that runs slower than 9 meters per second will be considered fast. But it might be different for your sport. Опять же, прежде всего вам нужно, после того, как вы получили данные результаты, распределить их по группам и понять требования своего вида спорта. Кто из них быстрый, кто не быстрый. К примеру, в нашем виде спорта регби в семерке в особенности те люди, которые бегут со скоростью меньше 9 метров в секунду, на спринтах не будут считаться быстрыми. Но требования, опять же, других видов спорта могут различаться. Then we can identify someone who has a high maximal sprinting speed, but a quite low maximal aerobic speed is going to have a big anaerobic speed reserve. There's going to be a lot of space between that maximal sprinting speed and the maximal aerobic speed. So high MIS and high MSS and high maximal speed but low MIS is going to have a big anaerobic speed reserve, a big gap in between those two speeds. К примеру, у вас будут спортсмены, у которых будет очень большой анаэробный резерв. And a big anaerobic speed reserves probably is something that belongs to group 1, fast twitch, which means I can go really fast, I'm really powerful, but I'm not very endurant. I'm a fast twitch athlete. Вот эти вот люди с большим анаэробным резервом, разница между предыдущими двумя скоростями, скорее всего, будет относиться к первой группе лиц, те самые с быстрыми мышечными волокнами, который будет очень быстрый, очень мощный, но, скорее всего, он будет очень быстро уставать. On the other side, an athlete that has a not great maximal sprinting speed, but a really high maximal aerobic speed, has a small anaerobic speed reserve. He's going to have a small gap between his maximal aerobic speed and his maximal speed. Да. Дальше у вас будут спортсмены, у которых будет не такая высокая скорость на спринте, но при этом достаточно хорошие результаты на 2 километрах. Те самые люди с небольшой разницей этой анаэробной скорости. And that is typical from a slow twitch athlete, someone who's really good at endurance, but not that powerful and not that fast. Да. Это как раз будет вторая группа наших спортсменов, те самые, которые преобладают
длинные мышечные волокна, те, которые будут не очень мощными, но будут с хорошей развитой выносливостью. And the last category of athletes are the guys who have a good maximal sprinting speed, but as well, they're going to have a quite high maximal aerobic speed. So they're going to be fast, but they're going to have a small anaerobic speed reserve as well. Those are the hybrid athletes, the guys that are very balanced. Мгм. Дальше у вас будут люди, у которых были хорошие результаты и на длинной дистанции, и на короткой дистанции. То есть это все еще хорошая скорость спринта и достаточно маленький анаэробный резерв. Это те самые оптимальные спортсмены, сбалансированные, которые могут все хорошо. Once we have those profile, what's good is, in my opinion, when we program conditioning, we should give people what they are good at, because it means they can do more volume and recover faster because their physiology is optimal for that sort of exercise. После того, как мы запрофилировали наших игроков, вот так мы можем начинать использовать методы и подходы для их кондиционирования, исходя из физиологии их организма. То есть что-то, что мы будем давать больше объем, и они при этом будут быстрее восстанавливаться. In theory, for developing aerobic capacity, long duration effort is best for everyone, and to develop anaerobic capacity, short intervals are best for everyone, but that's only in theory. In reality, you need to adapt to the profile of the athlete. В теории, как мы знаем, длительный бег хорошо подходит с точки зрения развития аэробной выносливости для всех абсолютно людей. А спринты на короткие отрезки хорошо подходят для развития анаэробной выносливости абсолютно для всех людей. Но это только в теории, потому что вам нужно отталкиваться от профиля вашего игрока. So once you have your profile, my recommendations are someone who has a high speed reserve, so someone who's fast twitched, who has a good, a very high speed and a bigger anaerobic speed reserve. Those fast twitch athletes, they need to train fitness through repeat sprinting. Да. Поэтому вот на мой взгляд, если вы хотите работать с кондиционированием, к примеру, с первой группой ваших спортсменов, те самые с большим анаэробным резервом и с большой скоростью на спринтовых тестах, для них лучше подходить к тренировке на кондиционирование, на выносливость через повторный спринт. Now, the guys on the other side of this who are more endurance, who have a lower speed, anaerobic speed reserve, that are more slow twitched, they should train fitness through maximal aerobic sprinting repeats or tempo runs. Опять же, вторая группа наших спортсменов, те самые с длинными мышечными волокнами, у которых маленький анаэробный запас и малые результаты на спринт, соответственно, должны по-другому подходить к работе над своим фитнесом, над своей формой за счет спринтов максимальных аэробных и за счет темпа бега. And finally, the guys who are more hybrid, more balanced, they do really well if you train repeat high-intensity efforts. So a bit of a mix of everything. И третья группа, те самые оптимальные сбалансированные профили. Им лучше всего тренировать выносливость за счет метода, который называется repeated. Yeah, we can go to the next slide. No, wait, mate. Repeated high intensity effort. Right? Yeah, repeat high intensity intervals. За счет метода, который называется интервальная работа на высокой интенсивности. Lesson number 8 is, okay, we talked a lot about doing no harm and being able to identify low risks periods and high risk periods. Now, a key factor is to have some testing you do all year through that informs on fatigue in your athletes. Следующий важный урок – это быть информированным по поводу той усталости, которую получают ваши игроки в течение сезона. Это уже после того, как мы разобрались с теми периодами, которые ваши игроки испытывают. Высокий стресс и низкий стресс. When you're in that period in the season where all that matters are results on the weekend,
then it's important during your training that you are able to do tests and tell, okay, those guys need to do the full session. Those guys are only going to do half of the session, or those guys are just going to recover, because the main goal is going to be the weekend anyway. Да. Опять же, в те самые недели, когда для нас результат матча на выходных чрезвычайно сильно важен, у нас должна быть некая система тестирования в течение нашей тренировочной недели перед этими матчами, благодаря которой мы можем сказать, так, эти люди будут работать полтренировки, эти будут работать целую тренировку. Потому что в итоге самое важное – это тот результат, который мы достигнем на выходных. And because we talked about like testing is training and training is testing, and I show you my plan for like more of a pre-season development approach. Here is my plan when I apply the same thinking to in-season sort of testing and progression. И учитывая, что вы слышали мои мысли по поводу того, что тестирование – это тренировка, а тренировка – это тестирование, я вам сейчас покажу как раз свой метод того, как я тестирую в рамках тренировочного процесса в сезоне своих спортсменов. So in our season in rugby sevens, most often it works as we get 3 weeks of training home before we go on the road and play tournaments. В моем виде спорта, в регби-7, мой тренировочный процесс чаще всего представляет из себя 3 недели работы и дальше поездка куда-то для того, чтобы играть. So in that transition between my high risk and low risk period, or sorry, my low risk, which are my 3 weeks training home, and my high risk, which is traveling to go into tournaments, I put in place some testing. Поэтому, опять же, исходя из моей философии малых рисков, высоких рисков, я считаю, что могу включать упражнения высокого риска в те 3 недели, пока мы тренируемся, и включать упражнения с малым риском в ту неделю, когда мы путешествуем и играем. I do a counter movement jump, and I do a mid-tide pull, which is things we've talked about before as part of my testings. What's the second one? It's a mid-tide pull, so it's an isometric pull. Ага, isometric pull. Ну, к примеру, вот с точки зрения тестирования, то, о чем мы с вами говорили, прыжок с противоходом и изометрическая тяга. And then I do a ratio of the maximal strength they're getting on the CMG, on the jump, and the maximal peak strength they're getting on the isometric pull. I just do a ratio of those two. Yeah. После этого я беру и рисую соотношение между силой, полученной в прыжке с противоходом, и с тягой. Просто соотношение друг с другом. This is called dynamic strength index, and you can go and look it up on the internet after if you want to know more about it. Да. Это деление, соответственно. Результат, который у нас получается, называется индекс динамической силы. Можете пойти глянуть в интернете, что это такое. Basically, this tells me if there is two kind of players here. There is players that have really high level of isometric forces, and they can transfer almost all of those force into a dynamic movement like a jump. And on the other side, you have people who cannot transfer a lot of that strength into power. По сути, мы говорим, что у нас существует 2 типа спортсменов. Одни спортсмены обладают высокой силой и возможностью направлять эту силу для выполнения каких-то движений, к примеру, тех же самых прыжков. А есть группа спортсменов, которые не могут трансферить, переводить всю накопленную силу в это движение. If someone has a high dynamic strength index, which means they can transfer almost all their forces, it tells me that as we go to travel, I can still push the strength because they're in pretty good place here. То есть получается, что те игроки, у которых высокий индекс этой самой динамической силы, могут продолжать дальше тренироваться даже в ту неделю, в которой мы занимаемся перелетами и путешествиями до места игры. On the other side, those who have a lower ratio after those testing, I know I need to work more on their power because the transfer is not really good. So if I keep pushing the strength too much with a high stress period,
they might be struggling. So I focus more on the power aspect of things as we go on the road. С другой стороны, есть у нас и другой тип спортсменов. У меня в команде те, у которых ниже данное соотношение. Я буду означать, что они не могут переносить всю данную накопленную силу в мощность. Значит, я буду с ними работать над мощностью, потому что работа с ними над силой не даст ничего. To this, we test the speed on those weeks. We do a few 40-meter sprints, and I look at their speed scores and the way they are running to make sure the form of the running and the way they are running is not affected by fatigue. So to make sure they're in a good place as well before we go away. Опять же, перед тем, как мы летим, я даю ряд тестов на скорость, даю несколько. Тем самым я, записываю, во-первых, их результаты данных спринтов, во-вторых, я смотрю, как они бегут, каким образом передвигают свои ноги. И является ли усталость важным фактором, сказывающимся на то, как они бегут. And finally, as we land and we're going to start our tournament preparation, we'll do a small flush run, a small aerobic run on the first day, and through GPS, we can estimate fatigue through some algorithm we have in place. But for people who don't have GPS and cannot do all of this, it would be similar to doing always the same run and asking people their RP and see if that RP has increased compared to usual. И вот за неделю до турнира, когда мы прилетели в место назначения, где мы уже готовимся непосредственно к играм, которые будут через несколько дней, мы даем забег на длинную дистанцию, которая позволяет, соответственно, благодаря средствам GPS, вот этот вот аэробный забег, показать, насколько сильно они устали. Если у вас нет средств GPS, вы можете использовать один и тот же тип бега и после этого спрашивать регулярно по шкале Борга, насколько сильно ваши спортсмены устали. И ориентируясь постоянно на их субъективное мнение, из раза в раз получать ответ по их усталости. By repeating all this process every 3 weeks in season, I'm making sure that my programming decisions are always informed by a good understanding of the fatigue level in athlete. So I limit chances of injury and increase chances of performances. Опять же, используя данную систему тестирования в течение сезона, я убеждаюсь в том, что программирование моей тренировочной программы всегда информировано уровнем усталости, который мои спортсмены получают, и, соответственно, я могу всегда ее подстроить для того, чтобы уровень усталости упал. If you do not have a system in place, and it can be much more simple than this, but at least some kind of system in place in season, if you start like having injury issues, or if the team start losing game, or you won't have any opportunity to think if you want to change anything in your program or not. Yeah. Опять же, очень важно в течение сезона тоже использовать некую систему, возможно, систему, которая проще, чем ту, которую вы видите на экране, но подходить к этому бессистемно нельзя, потому что если вдруг команда начнет сыпаться, получать травмы или проигрывать в матчах, насколько вы будете уверены, что это все происходит не из-за той программы физической подготовки, которую даете вы. Yeah, we can go to next. Another lesson is, I think it's important to understand the difference between maximal running speed and game speed in the context of your sport. Следующим важным уроком будет являться ответ на вопрос, насколько большая разница в вашем виде спорта между скоростью бега и скоростью игры. This is one I've found out recently when I moved to rugby sevens. That's so much about speed. It's not enough to just make our athlete really fast. We need to understand as well what it means to collectively go fast in the context of our sport, and how can we help improving this as a strength and conditioning coach. Repeat again, please, Pierre. Yeah, it's not enough to make people fast in your sport. You can make everyone good sprinters. It's not going to be enough. You need to be able to make them faster in the context of their sport. Потому что очень важно не просто сделать ваших спортсменов быстрее с точки зрения, к примеру, спринтов, а ответить на вопрос, каким образом они будут быстрее в контексте вашего вида спорта. And once again, this is applied to my rugby situation, but you need to think about applying to your sport is, okay, in the context of my sport, what does it mean to go fast?
Да. Опять же, данный пример основан на примере регби, того вида спорта, которым я занимаюсь, но вы в рамках своего вида спорта должны ответить на этот вопрос. Что же означает быстрая скорость в вашей игре? And making sure in your training you're developing all those different aspects and not just sprinting in straight line as fast as you can. Да. И опять же, с точки зрения программирования ваших тренировок, вы должны быть уверены, что вы развиваете скорость вашей игры во всех ее аспектах, а не просто скорость бега вперед. Do you need to work on change of direction, for instance? If yes, you need to have specific training. How do you do a proper change of direction, footwork, cut? Да. К примеру, нужно ли в вашем виде спорта уметь быстро и эффективно изменять направление движения? Если да, то у вас должны быть некие системы, которые вы используете для того, чтобы научить этому. In sports, a lot of the time, it's more a question of accelerating into space than actual maximal speed. So how do you work on acceleration? Do you work on acceleration in your gym and pitch, and how much? Опять же, во многих видах спорта нужно не просто ускоряться, а ускоряться в некое пустое пространство. И вы должны ответить на вопрос, а каким же образом мне добавить вот это вот умение ускоряться в пустое пространство с точки зрения работы как на поле, так и в зале. And finally, there is a lot of coordination component to going fast in sport. Do you practice going as fast as you can and then passing, or going as fast as you can and kicking in the context of your sport? И опять же, во многих видах спорта все завязано на координации и навыках, которые есть. Поэтому у вас должны быть системы, которые проверяют, насколько быстро вы можете бежать и после этого выполнять какой-то навык вашего вида спорта, к примеру, ударить по мячу или отдать пас. So if before I would have thought like, okay, as a strength and conditioning coach to work on speed, I only need to do sprinting type training with my athletes. Now I'm having every week a pure sprint session and a game speed session. Раньше я думал, что работа тренера по физподготовке просто делать людей быстрее. Теперь же у меня в рамках моей тренировочной программы на неделю всегда существует сессия, посвященная скорости спринтов, то есть бегу вперед, и скорости игры. Как раз вот то, что мы сейчас перечислили. And in our game speed session, we do a lot of cognitive work, like taking information. We run with ball in hand. We run and defend, run and pass, kick, change of direction, do all those actions that are proper to the sport. And this is part of developing the speed in athlete. Да. И в рамках наших вот этих вот тренировочных занятий по скорости игры мы очень много работаем когнитивно над этим. То есть мы все еще пытаемся быстро бежать, но при этом с мячом в руках, быстро бежать и защищаться, быстро бежать и догонять, быстро бежать и после этого бить ногой по мячу и так далее. And I've put that as one of the main lessons because it's one that I think is often forgotten. We do really good programming, we do strength, we do power, we do speed. But when we do speed, we forget to do speed with ball in hands. We forget to do speed with decision making, and we're not developing speed as it is useful in our sport as well as we could. И это чрезвычайно важный урок, про который мы сейчас проговорили, потому что, возможно, мы смотрим на бумаге, что у нас идеальная с вами тренировочная программа, мы развиваем силу, мощность, мы работаем над скоростью, но над той ли скоростью мы работаем? Работаем ли мы над скоростью человека, когда у него мяч в руках или когда ему нужно принимать какое-то решение на поле? Yeah, we can go to the last. To finish off this talk, I hope like I could give you some in useful information, but the last lesson, and probably one of the most important, is as strength and conditioning coach, we have to let the main thing be the main thing. И последний урок для того, чтобы закончить на сегодня нашу презентацию и выступление. Ту вещь, про которую чаще всего забывают, и название этого урока звучит так. Дайте основной вещи быть основной вещью. At the end of the day, everything we do is to win football game or win basketball game or win rugby game or tennis or whatever it is. We're servicing the sport. We are not just trying to make people stronger and faster for no reason. Помните, что абсолютно все, что мы делаем в профессиональном спорте, как тренеры по физподготовке, это мы пытаемся выиграть
футбольный матч, выиграть регбийный матч, теннисный матч, все что угодно. Но получить некий результат. Мы это не делаем для того, чтобы просто сделать людей быстрее, выше, сильнее. And we have to be able to put our ego on the side sometime and accept that the priority always goes to practicing the sport above and beyond, developing physical capacities. И помните, что, опять же, мы как тренеры по физподготовке порой, может быть, расстроены данными вещами, но можно брать и убирать наше эго и отдавать то время, которое мы хотели поработать, развитию все-таки игровых навыков. And three key things to finish off that are really important in that sense. First is always remember we work for the athlete and the athlete are not working for us as strength and conditioning coach. Поэтому 3 основных фрагмента нашей сегодняшней лекции, чтобы подвести это дело к заключению. Первое. Помните, что это вы работаете на вашего спортсмена, а не ваш спортсмен работает на вас. And what I mean by this is you've got to understand what is important to them. Sometimes you might think, okay, as an SNC coach, I know that if I make you stronger, you're going to be better. But if that person feel like this is going to slow them down or they want to focus instead on developing speed or whatever, you have to support them and help them in the path they are choosing, not impose what you're thinking. Да. К примеру, вы как тренер по физподготовке можете посмотреть на спортсмена и сказать, знать 100%, что то, что он станет больше или сильнее, сделает его как спортсмена лучше. Но вы всегда должны учитывать, что спортсмен может быть против, он может начать бояться, что из-за этого он замедлится, что из-за этого он потеряет координацию или еще что-нибудь. Поэтому вы должны с чувством воспринимать его данный отказ и пытаться развивать его в той самой области, которая ему кажется правильной. Он спортсмен. Next thing is not everything can be predicted, especially if you have access to a good amount of data. Don't start falling for the idea that you can predict what's going to happen in the future and when players are going to peak performance-wise or when they're going to get injured, or we cannot predict much. Опять же, помните, что не все может быть предсказано в будущем. В особенности, даже если у вас большое количество данных, вы все еще не можете предсказать, когда у вас игроки 100% выйдут на пик формы или когда начнут получать травмы. For those of you who have access to a good amount of data and systems, don't become system dependent. Don't become data dependent and make all your decision only based on what the data is telling you. Be data informed, use data to help your decision making, but don't become slave of data. В особенности для тех, у кого есть большое количество данных в распоряжении для того, чтобы принимать решения, не становитесь рабом этих данных. Да, используйте их для того, чтобы принимать решения правильно и информированно, но ни в коем случае не полагайтесь исключительно на них. And lastly, we have to remember skill is king. At the end of the day, probably the team who's going to win is still going to be the team that has the most skills. So whatever you do in your strength and conditioning program, make sure that people have enough energy to practice skills and improve on the skill side of things. Don't exhaust people all the time and they have no energy for skill training. И помните, опять же, самое главное для всех игровых видов спорта, самое главное – это навыки вида спорта. Пожалуйста, как тренеры по физподготовке, за счет своих тренировок по силе или по выносливости, к примеру, старайтесь не вымотать игроков окончательно, чтобы у них не хватало времени на отработку навыков, потому что только за счет навыков они и выигрывают. In your program, my recommendation would be to make sure you always get skills training before strength and conditioning. So they always get to do their sport and their skills fresh, rather than trying to put it under fatigue. Да. В рамках моей, к примеру, программы физических тренировок у меня всегда работа над навыками идет перед работой в зале или перед работой по физической подготовке, потому что они всегда должны быть свежими, когда они выполняют работу на навыки. And when in doubt, always do a little bit less than what you planned rather than more. Always go on the cautious side of things, especially if there is skill practice in the same day. И опять же,
всегда делайте чуть-чуть поменьше от запланированного в те дни, когда у людей есть тренировки на навыки. Yeah, Alex, that's all I have for you today. I hope I could share some interesting information that you could use in the future. I know it's quite broad, and I've talked a lot about philosophical aspects, but I think it's important, and sometimes it's better to share thinking process than just share a clear example so people can go and apply. Yeah. Thanks, Bud. Так, на сегодня это все. Я прекрасно понимаю, что мы могли обсудить еще миллион различных других тем, но порой мне кажется, что поделиться как раз вот этим философским подходом к тому, как я думаю в рамках своей программы по физподготовке, процесса того, как я ее планирую, намного важнее, чем просто выдать какие-то упражнения. And thank you for all those who have participated. If there is any question now, I'm happy to take some question for a few minutes. But if people have question coming later, don't hesitate to write to me or in the future. And if I can, I'll try to help. Спасибо большое всем, кто меня сегодня слушал. Если есть какие-то вопросы, задавайте, но не бойтесь, вы всегда можете задать вопросы по удаленке, написать эти вопросы, они до меня дойдут, я на них отвечу в письменной или какой-то еще форме. Yeah, thanks a lot.